Good afternoon, students. Welcome to Session3 Learning Service. I'm your Hindi teacher, myself, Babu sir. Once again, I'm welcoming you. Okay. Dear students, in the last session, we have completed, we started our third lesson and we have completed our basics. That means Unmukhikaran, Uddesh, Vidha Vishesh, Kavi Parichay, and Vishay Pravesh. I think so. Am I right? Smithika, what did I say? It is right? Yes. So आज हम लोग हमारे पार्ट को शुरुआत करने जा रहे हैं. ओके, थैंक यू स्मितिका. उससे पहले मैं आप सबका एक बार CW देखना चाहता हूं. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू प्लीज कंप्लीट CWs. ओके, then I want to check how many members did you complete your CWs. Please bring your CWs and keep it with you. Raghuvaran, please show me your CW. And please everybody put on your camera. सब लोग अपने कैमरा ऑन करो. Achyuta, Yal Sharanya, can I see your CWs? Aarti. Aarti only, your name? Arati. Okay, which lesson that Yal Sharanya? Tell me with your fingers. Which first one? Okay, what about second and second? Okay, did you complete the 2 lessons? Very good. And the third is going on? Okay, good. And Smithika, okay. Which lesson that? Shabnam, where is your CW? हाँ, okay. Which lesson? Lesson कितने lesson हुआ पूरा? 2. 2 completed? 2 completed? Okay. Please once talk to me. शबनम, थोड़ा जोर से बात करो. हाँ. How did you start CW? That means what did you write at the beginning? In the CW, when did you start a CW? The first, very beginning, what did you write? I told you to everyone, Varnamala, Matraye, Matraye, Barakadi, Shabdakosh. That total, did you write it? Yes. That only I want to know. Okay. Yes, sir. Right, that, okay. Did you write really? Yes, sir. Yes, very good. And what about that Shabdakosh textbook last? Last, that one not true. That one also necessary. Why? Because that all words total our content meanings. Okay, total our content meanings. Somebody talking, Shabnam, in your house? Sir. Yes, sir. Okay. What I'm saying, I think you understand that rest of Shabdakosh meanings also, please, I need that meanings. How is it there, Hindi meaning, the beside Telugu meaning, the beside English meaning, that particular beside only the own sentence given. That everything, it is a very, very useful. Why? Because in SSC board, some meanings also will come according to like alphabet, multiple choice question only. But if you don't know that particular meaning, then you will lose 1 mark. Why necessary? Yes. So that meanings also please write. Okay? Right. Thank you. Achyuta, what about you? Did you write, Achyuta? How many lessons? 2 completed?
And up to now, what did I say with to Shabnam? Varnamala matraएं, व्यंजन की मात्राएं, 12 कड़ी. That Shabdkosh textbook last page meanings, everything you written. Why? Please, dear students, I'm talking with everybody. Don't neglect that meanings. So, did you get me? The basics is a very, very important. Without Varnamala, nobody came here. It is including me. No, I don't want to study I, E. I want to study direct 10th. It is possible with to anyone? No. Okay. The basics is a very, very important. समझने की कोशिश करो. Try to understand everyone. Okay. Okay, Achyuta, please. What did you miss that? That also continue. Okay. Right. Smritika, I have asked to you. How many lessons do you have completed? 4. Very good. Okay. However, you are coming to school, no? Okay then. And our Tara, today we completed our Shanti Ki Raah mein. Completed, no? Very good. Okay. And rest of students, Iram Fatima, बच्ची हो गया आपका CW? Good. P Madhavi. Madhavi, did you complete CW? ओके जो ऑनलाइन में क्लास सुन रहे हैं अभी तक हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है सो फर्स्ट 2 लेसन्स रियली यू हैव कंप्लीटेड देन प्लीज पुट देयर वन थम्स अप सिंबल कार्तिक व्हाट आई एम सेइंग व्हाट यू आर डूइंग ओके वेणुगोपाल शरण्या स्मितिका माधवी 6987 F346 I don't know that name please put your name Spurti, okay, Akanksha, Krishna Chaitanya, Chamanti, Raghuvaran, Mahi Yadav, Vaishnavi, 10th Shivasai. There is an option, okay, I understand. Okay, Achyuta, Shabnam already said, showed, okay, Vaishnavi, okay, good. Bembadi Sai Saket, okay, where are you? Asma Tabassum, okay, good. Okay, Ismat Amir, okay, Amir मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तुम्हें? Okay, this somebody, Olive only, your name? Girl, I'm talking to you. Unmute yourself. Olive, yes, you only, yes. Unmute yourself. Unmute. Olive. Did you complete CW? I'm talking to you, Olive. Yes. Did you complete CW? No, sir. Why? What happened? I don't know. This many days you didn't listen classes? No, sir. Recently you joined? Yes, sir. Okay. Last session, did you listen? No, sir. I didn't listen classes. Now only I joined. Okay. You from? I'm from Kondapalli, Nelakondapalli. Nelakondapalli. Adilabad district? No, Khammam district. Okay. Nelakondapalli. Okay. So please, already up to now what we taught, Olive, listen just 2 minutes. Up to now what we taught, each and everything is in that YouTube, in the YouTube is there. You will get that all videos. Please just watch it. Okay. And in future, if you have any doubt, then ask me in the upcoming classes. Now, first we have a great work, important work, complete CW.
Why? Because I heard that your SSC examination going to conduct in the May month, May or April. I think May only. So we don't have much more time, and we have a lot of syllabus. So try to understand everybody in time. You complete each and everything. Okay. And up to now we are discussing about only CWs, but we have a lot of work to complete that PW project and oral reflection also. Okay. For online students purpose also, if necessary, then I am ready to give beautiful good topics in future. So first complete CWs, then later we can think about oral reflection and a project. Okay. Okay. Olive, you know about oral reflection and a project? Okay. And maximum students, please, you put on your camera. You are hiding. जो डरते हैं वही जिंदगी में पीछे रहते हैं. यह अच्छी बात नहीं है. आपको आगे बढ़ना है तो हर एक कष्ट का सामना करना है. अर्चना, डिड यू कंप्लीट CW? वी अर्चना. ओके. 10th शिव साई. प्लीज आप शट डाउन करके सिनेमा देखो ना. ओके. आज हमारा लेसन शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं. सो प्लीज विषय प्रवेश मैं फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं. सब लोग सुनो. स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप है. दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं. समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है. वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है. कहते हैं जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं. लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं. ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं. ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है. सो हमारे विषय प्रवेश के अनुसार राइटर और कहानीकार या हमारे कवि कौन है? हमारे कवि मृदुल जोशी. मृदुल जोशी के अनुसार क्या बता रही है वो? स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी के दो शक्ति हैं. केवल हम लोग कह सकते हैं ये समाज केवल पुरुष के द्वारा ही तैयार हुआ है या केवल स्त्री के द्वारा ये समाज निर्मित हुआ है? ये समाज का निर्माण केवल पुरुष या स्त्री के द्वारा ही हुआ है? नहीं, ये समाज का निर्माण पुरुष और स्त्री दोनों का महत्व के द्वारा ही ये समाज का निर्माण हुआ है. केवल पुरुष नहीं और केवल स्त्री भी नहीं. सो इसीलिए पुरुष का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व हमारे देश में या इस धरती पर स्त्री का भी होता है. ओके. सो समझने की कोशिश करो. दोनों कार्य कुशल, उन लोग दोनों का कष्ट. ओके. गुणी, दोनों के भी ज्ञान, गुणी उनके क्या क्वालिटी, उनके कैरेक्टर, उनके बिहेवियर, और बुद्धिमान होते हैं. वो दोनों भी गुणी है, बुद्धिमान है और दोनों भी कार्यकुशल है. दैट मीन आजकल के जमाने में हम लोग देखेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा हम लोग पुरुष को देखते हैं. लेकिन प्रस्तुत काल में स्त्रियां भी उनके द्वारा, उनके खिलाफ या उनके साथ साथ ही उन लोग का काम कर रहे हैं. यस और नो? सो स्त्री भी हर एक रंग में हम लोग को स्त्री को देखते हैं. जैसे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या कोई ऑफिस हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो बड़ा सा. ओके. सो जो भी हो, पुरुष के साथ साथ हम लोग स्त्रियों को भी देखते हैं. म्हणजे कि पुरुष को जितना हक है इस धरती पर उतना ही हक हमें स्त्री के द्वारा भी देख सकते हैं. इसलिए कवयित्री मृदुल जोशी कह रही है स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं. आज हम लोग ये सुंदर सा शहर, ये सुंदर की धरती को हम लोग देखते हैं तो इसका कारण, इसका श्रेय केवल पुरुष को ही नहीं, पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी जाती है. और दोनों कार्यकुशल है, दोनों परिश्रम करने वाले व्यक्तियां हैं और दोनों गुणी हैं. लाइक दे आर हैव गुड कैरेक्टर एंड बिहेवियर. एंड उसके साथ साथ दोनों भी बुद्धिमान हैं.
The two people, so that means men and women both are very knowledgeable. आजकल के जमाने में देखेंगे तो जो पुरुष से भी पुरुष के द्वारा कामयाब नहीं होते, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य स्त्रियां साबित कर कर दिखा रही हैं। ओके, सो इसीलिए हम लोग कौन से भी कार्य में स्त्रियों को कम नजर से नहीं देखना चाहिए। और क्या बता रही है देखो, समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। ये समाज, इससे पहले मैं बातचीत कर चुका था कि मैं बता रहा हूं, ये समाज केवल पुरुष के द्वारा ही निर्माण नहीं हुआ है। ये समाज के निर्माण में पुरुष का जितना हक है उतना ही हक स्त्रियों का भी है। बिना स्त्री के हम लोग ये सृष्टि को देख सकते हैं, या बिना स्त्री के ये सृष्टि को सोच सकते हैं। जैसे उन्मुखीकरण में पढ़ चुके थे, मां चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। जो भी पुरुष, जो भी बेटे, जो भी पति, जो भी भाई, जो भी हो, जैसे पुरुष, जैसे मेल जेंडर, हम लोग जो भी बात करेंगे, जो भी हम अपने आप को गर्व प्राप्त करेंगे, जो भी हम लोग हकड़ दिखाएंगे, हमारे कॉलर उठा के बात करेंगे, जो मैं पाठ पढ़ाने वाले आपके बाबू सर, जो मेरे सामने क्लास सुन रहे हो संतोष हो, आमिर हो, जो भी हो, बिना स्त्री के हम लोग क्या इस धरती पर आ सकते हैं? नहीं। सो बिना स्त्री सृष्टि नहीं होती है। इफ देयर इज नो वुमन देन नो वर्ल्ड। ओके, इस दुनिया को भी हम लोग नहीं सोच सकते हैं, उतना महत्व दिया गया है। इसलिए वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। ओके, वेद ग्रंथालु। ओके, सो वेदों में स्त्री को किन से तुलना किया है? भगवान देवी से, देवी माता के समान। ओके, स्त्रियों में हम लोग देवता को या देवी को देखना चाहिए, लेकिन आजकल के जमाने में हर एक व्यक्ति स्त्रियों को एक वस्तु की तरह देखते हैं, उपयोगित वस्तु की तरह देखते हैं। इससे पहले हम लोग बातचीत कर चुके थे, ये समाज में स्त्री का महत्व क्या है, स्त्री कौन से प्रकार के अवमानित प्राप्त कर रही है, स्त्री कौन से प्रकार के कष्टों का सामना कर रही है। सो हम लोग अनेक प्रकार के विषयों पर डिस्कस भी कर चुके थे ये क्लास शुरुआत होने से पहले, द फर्स्ट सेशन इन दैट। सो स्त्री को हम लोग देवता के समान देखना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्तियां, उनके अंदर जो जानवर छुपी हैं, वो सोच विचारों के द्वारा स्त्रियों को एक गुड़िया के द्वारा, एक वस्तु के द्वारा, एक उपयोगित होने वाली एक आइडल, एक वस्तु के द्वारा देखे जा रही है। स्त्री केवल घर में बैठकर या किचन में रहकर खाना बिना पकवाना, बस उनकी जिंदगी केवल किचन में ही है, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये सही नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना सपने हैं, हर एक व्यक्ति अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो। क्यों सामने वाले के साथ साथ हम लोग क्यों नहीं चलना? हमें भी हक बनता है इस दुनिया पे, इस धरती पर। जितना भाई का हक है उतना ही हक आपको भी है। लेकिन हर एक माता पिता एक उम्र आने के बाद स्त्रियों को या लड़कियों को, तुम जैसे टीनेजर्स को एक उम्र आने के बाद 18 और 20 क्रॉसिंग आफ्टर शादी करना, दूसरे घर भेजना, बस वहां ही उनके जिंदगी को रुकाते हैं। ये सही नहीं है। स्त्रियों को भी इस दुनिया में आगे बढ़ने की शक्ति है, उनमें वो काबिलियत है, इसलिए हम लोग उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। इसीलिए जैसे वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है, वैसे देवता के समान रहने वाले स्त्री को इस समाज में कम नजर से देखा जा रहा है। ये सही नहीं है। सो भविष्य आपका है, भारत का निर्माण आपके हाथ में है। कम से कम आने वाले जमाने में ये पूरे जो भी बदलाव हैं, जो स्त्री को कम नजर से देखते हैं, ऐसे पूरे विषयों को निर्मूलन करने में आप सब लोग कामयाब होना, यही मेरा आशा है। और क्या बता रहा है देखो, कहते हैं जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं। कौन से घर में? जो घर में लड़की रहती है, बेटी पैदा होती है, वो घर में कौन रहते हैं? भगवान, देवी माँ, देवताएं बसते हैं, देवताएं रहते हैं। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि जो घर में लड़के हैं उस घर में राक्षस रहते हैं, वैसा कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन हमारा इंटेंशन है आपको भगवान की तरह, देवी माता की तरह एक मातृमूर्ति को हो, जैसे मातृमूर्ति हमारी माँ हो या हमारी बहन हो, जो हमारे साथीदार हो, जो हमारी सहेली हो, जो भी हो, उनमें हम रब को देखना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए, ना कि हमारे जरूरत को। ओके, लेकिन आजकल के जमाने में जरूरत को देखने वाले ही ज्यादा है। ये सही नहीं है। उनको भी अपना हक बनता है उनका भविष्य निर्माण करने के लिए। ओके, कहते हैं जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं।
ऐसे देवताओं का वध किया जा रहा है, ऐसे देवताओं के ऊपर व्यभिचार किया जा रहा है, उनके जिंदगी को सर्वनाश कर रहे हैं। इसका निर्मूलन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति भी सोचना चाहिए, जो सामने वाले औरत हो, लड़की हो, हमारी माँ की तरह है, हमारी बहन की तरह है करके हर एक व्यक्ति के दिल में बदलाव आना चाहिए। सो ये पूरे किन के हाथ में है? आज के बालक, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, तो वो नागरिक आप ही बनते हैं। तो ये पूरे आपके हाथ में है। जो भी व्यक्ति अगर गलत रास्ते में जाएंगे तो उनको समझाना आपकी जिम्मेदारी है, उनको एक अच्छा सा रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? ओके, सो इस तरह आप लोग सोचेंगे, आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे, स्त्रियों की रक्षा करेंगे। जैसे कुछ हमारे भारत केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य को आप आगे लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो और उसके साथ साथ लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। हर 100 में से, हर 100 माता पिताओं में कम से कम, या जहां वहां तो म्हणजे इस दुनिया में कहीं तो कहीं 1-2 माता पिताएं, out of 100%, at least 1% people say they are killing the baby daughter in the mother's stomach inside. That means going to abortion. This is not fair. लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। भ्रूण हत्याएं मीन అబార్షన్। సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో ప్రతి 100 మందిలో ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒక తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా తల్లి యొక్క గర్భంలో పెరుగుతున్నటువంటి ఆడపిల్లని భారంగా భావించి ఆ తల్లి యొక్క గర్భంలోనే చంపేస్తున్నారు। ఇది కరెక్ట్ కాదు, అబార్షన్ చేయిస్తున్నారు। సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అరాచకాలలో ఇది ఒకటి। సో అది కరెక్ట్ కాదు। కేవలం కుమారుడు, కొడుకు మాత్రమే జీవితాన్ని ఇస్తాడు అనుకోవడం మూర్ఖత్వం। ఓకే, సో అందుకొరకనే ఆడపిల్లకు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆశయాన్ని ఒక తల్లిదండ్రులుగా మనం గౌరవించాలి, వాళ్ళతో ఏకీభవిస్తూ, వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ, వారికి కూడా ఉన్నటువంటి ఒక అందమైనటువంటి జీవితానికి పునాదులు వేయడానికి మనవంతు సహకారాన్ని మనం అందించాలి। కానీ ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు అలా ఆలోచిస్తున్నారు? ఒక వయసు రాగానే వాళ్ళకి పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపించడం, అలాగే అయిపోతుంది। సో ప్రతి ఆడపిల్ల జీవితం కేవలం పెళ్లితోనే సరిపోతే వాళ్ళకు అన్నటువంటి కళలు ఎప్పుడు నెరవేర్చబడతాయి? వాళ్ళకు కూడా ఎన్నెన్నో కళలు ఉంటాయి కదా। సో ఆ కళలన్నిటిని నిజం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది। తల్లిదండ్రుల ప్రతి కళను నెరవేర్చే బాధ్యత పిల్లలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది। ప్రస్తుతం సమాజంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు తల్లిదండ్రుల్లో వచ్చాయి। ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి, అందులో ఆడపిల్లలకి ఒక బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి ప్రోత్సహిస్తున్నారు। కానీ ఆడపిల్లలు కూడా చాలా మంది రాంగ్ స్టెప్ వేస్తున్నారు। ఆర్ చామంతి, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? नथिंग? ओके, सो आजकल के जमाने में जो माता पिताएं अपने बेटियों को जो प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन कुछ बेटियां गलत रास्ते पर जाकर अपने पूरे जिंदगी को सर्वनाश कर रही हैं। In the teenager, maximum girls also they are spoiling their life, the beautiful life. It is not fair. Okay, so ये भी आपका कर्तव्य माना जाता है कि जो आपके माता पिता के जो भी सपने हैं उनको साकार करना एक बेटी के नाते आपका धर्म होता है। जैसे आपके दिल के हर एक राज जो माता पिताएं समझते हैं, एक भाई समझता है, तो आप भी उनके सपने को समझना चाहिए। उनका जो भी हर एक आशय आप पूरा करना चाहिए, आपका धर्म होता है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं। सो माँ के कोख में एक बेटी को मार डालना, ऐसे भ्रूण हत्याएं करना सामाजिक, इट इज अ सोशल क्राइम। ओके, ये एक सामाजिक विषमता है, सामाजिक अपराध है, मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। सो हम सब लोग मिलकर बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों की रक्षा करना चाहिए, बेटियों को एक उनके जीवन में, एक उनके जिंदगी में एक अच्छे से ब्राइट फ्यूचर निर्माण करने के लिए, भविष्य निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये हमारे विषय प्रवेश है, शायद इससे पहले भी समाप्त हुआ है, फिर एक बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, सो हमारे कविता पाठ के अनुसार अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो बेटी, जैसे मैंने पहले उन्मुखीकरण में हम लोग पढ़ चुके थे, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए। अंधे की बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। सो देयर इज वन अनसीन डॉटर टॉकिंग फ्रॉम मदर्स वोम। माँ की कोख में से एक अंधे की बिटिया
जो माँ के गर्भालय में से अपने माँ से बात कर रही हैं, ये कविता पाठ के अनुसार क्या बात कर रही हैं? हर एक व्यक्ति को माँ चाहिए, हर एक व्यक्ति को बहन चाहिए, हर एक व्यक्ति को एक उम्र आने के बाद पत्नी चाहिए, और वह पत्नी को शादी करने के बाद वो इंसान को, वो आदमी को, वो पति को बेटी जरूरत नहीं है। ये कितना महापाप है। हाँ, जो ये बात कर रहा है वो व्यक्ति भी एक औरत के द्वारा, एक स्त्री के गर्भालय से ही इस दुनिया में आया है, लेकिन आज वो व्यक्ति को, वो पिताजी को, वो मर्द को, दैट मीन वो हस्बैंड को, वो पति को बेटी जरूरत नहीं है। ये अन्याय है करके वो लड़ते हुए अपने माँ के कोख से अंदर, माँ के गर्भालय से, माँ के पेट के अंदर से वो बात कर रही है अपने माँ से। अंधे की बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। वो बच्ची, एक बेटी अपने माँ के गर्भालय से बात करती हुई चिल्ला रही है, मेरी माँ, पिताजी प्लीज कृपा करके मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मुझे इस धरती पर आना है, मुझे भी अनेक प्रकार के सपने हैं, मैं आपके हर एक सपने को साकार करूंगी, पिताजी मैं आपके हर एक बात को मानूंगी, भैया मुझे प्यार करो, मैं आपके हर एक नियमों का पालन करूंगी, कृपा करके मुझे जिंदगी दो, मुझे मत मारो करके वो बच्चे अपने माँ के गर्भालय से चिल्लाती हुई पुकार रही है, कह रही है, अंधे की बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार, इस तरह मेरी हत्या मत करो, मुझे जिंदगी दो। करके वो बच्ची बता रही, ये कविता पाठ के अनुसार कह रही है, मां मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी खिलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दम्भ, बाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। ये पहला स्टैंजा है, मां मुझे आने दे से लेकर सदियों से, वहां एक फुल स्टॉप दिया गया है। प्लीज नाउ लिसन केयरफुली। क्या कह रही है वो बेटी? मां मुझे आने दे, ओ माय डियर मदर प्लीज लेट मी कम आउट। मां के पेट में से वो बात कर रही है, कह रही है, मेरी मां मुझे बाहर आने दो, मुझे जन्म देने से आप डरो मत, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, डर मत मां, आने दे, डोंट फियर, प्लीज लेट मी कम आउट, मुझे बाहर आने के लिए कृपा कीजिए, मुझे एक मौका दो, प्लीज गिव मी वन चांस, एक मौका दो, लड़की करके, एक बेटी करके मुझे कम महसूस मत करो, कम नजर से मत देखो, क्योंकि आज ये छोटी बच्ची कल एक माँ बनती है, एक बहन बनती है, एक पत्नी बनती है। अगर ऐसे ही हम लोग बेटियों की हत्या करते जाएंगे तो भविष्य में स्त्रियों को, लड़कियों को, बेटियों को जू पार्क में ही देखेंगे। जैसे कुछ जानवरों को, जीव जंतुओं को हम लोग जू पार्क में देखते हैं, उसी तरह भविष्य में स्त्रियों को भी हम लोग जू पार्क में ही देखने की मौका मिलेगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है कि बेटियों को रक्षा करना। सो वो कह रही है, मां मुझे आने दे, डर मत मां, आने दे। क्या बता रही है वो? अपने मां को धैर्य दिला रही है, मुझे जन्म देने के लिए आप डरो मत, आप चिंता मत करो, एक मौका दो मुझे बाहर आने के लिए। कहां से? मां के कोख से, मां के गर्भालय से बाहर आने के लिए एक मौका पूछ रही। शी इज बेगिंग विद हर मदर, प्लीज गिव मी वन अपॉर्चुनिटी, प्लीज लेट मी कम आउट, डोंट अफ्राइड। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। फैलना, उसका अर्थ क्या होता है? स्प्रेड, स्प्रेडिंग। ओके, आंगन, आंगन मीन वरंडा। जैसे हमारे घर के सामने एक वरंडा रहती है, वाकिली, इन तेलुगु वी कैन से नो, वाकिली, पंदरी। ओके, सो फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। अगर आप मुझ पर कृपा करके एक मौका देके मुझे जन्म देने के लिए आप इंटरेस्ट है, दैट मीन आप बिना डर के आप मुझे जन्म दोगी, तो मैं इस दुनिया में आने के बाद, ये धरती पर पहले कदम रखने से शुरुआत करती, मरते दम तक आपके आंगन में हरियाली बनकर मैं रहूंगी। ओके, I will spread each and every way the surrounding of house like a greenery. Okay, क्या बता रही है? फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, हरियाली की तरह आपके आंगन में पूरे हरियाली। इट इज अ symbolic of like a greenery, it is a symbolic of like a happiness, like development. Okay, अभिवृद्धि, प्रगति, विकास हम लोग देख सकते हैं। जैसे किसान
हरियाली दैट मीन खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी के द्वारा क्या होता है, इंसान अभिवृद्धि होता है, जैसे हमें 3 वक्त का भोजन मिलता है। सो ग्रीनरी को हम लोग अभिवृद्धि के रूप में भी देख सकते हैं। और क्या बता रही है वो, अगर आप मुझे कृपा करके जन्म दोगी तो मैं आपके गर्भालय से बाहर आने के बाद आपके पूरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी। आप जहां भी देखो आपके आंखों के सामने मैं एक हरियाली की तरह दिखूंगी। I will make each and everything in front of your house like a very beautiful greenery. Then anybody will hate with the greenery? Anybody is there? You won't like a greenery? You won't like a chamanti? Okay. So क्या बता रही है, मैं अगर आप मुझे एक मौका दोगी, मुझे जन्म दोगी तो मैं बाहर आके आप ये पूरे आपके आंगन को हरियाली से भर दूंगी। अम्मा నన్ను నమ్మండి, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి, దయచేసి నాకు జన్మనివ్వడానికి మీరు భయపడొద్దు, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి, నాకు జన్మనివ్వండి, మీరు ఏ విషయంలోనూ భయపడొద్దు, నాకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత నా మొట్టమొదటి పాదం మీ యొక్క గర్భాలయం నుండి, పవిత్రమైనటువంటి గర్భాలయం, దేవాలయంతో సమానమైనటువంటి గర్భాలయం నుండి, గర్భం నుండి బయటకు వచ్చింది మొదలు నేను చనిపోయేంత వరకు మీ యొక్క ప్రతి కలను నెరవేరుస్తాను, మీ యొక్క వాకిలి, మీ యొక్క ఇంటి ఆ వాతావరణాన్ని మొత్తం కూడా పచ్చదనంతో నింపేస్తాను, సంతోషాలతో నింపేస్తాను అని చెబుతూ ఆమె తన తల్లిని వేడుకుంటుంది. ఏ ఆడపిల్లకైనా ఇంత కష్టం రావాలా? జన్మనిచ్చే తల్లినే మనం వేడుకునేటువంటి దుస్థితి చాలా మంది ఆడపిల్లలకు ఉంటుంది. ఈ రోజు మనం సినిమాల్లో కానీ వార్తల్లో న్యూస్ పేపర్లో చూస్తుంటాం. ఎవరో తెలియదు కని పెంచుతారు, ఐ మీన్ కంటారు, డస్ట్బిన్ లో పడేసి వెళ్తుంటారు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కదా. ఎంత మహాపాపం ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని చంపేయడం, ఊహించుకుంటేనే చాలా భయం వేస్తుంది. మనం ఎవరం అసలు ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాలను తీయడానికి? సో ఏం తెలియనటువంటి అన్నం మెరుగనటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లల్ని డస్ట్బిన్ లో పడేయడం, లైక్ డ్రైనేజ్ లో పడేయడం, వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం, ఇలా మనం ఎన్నెన్నో ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తుంటాం సమాజంలో. నువ్వు నేను ఎంతో అదృష్టవంతులం కదా, మనకి బంగారు లాంటి భవిష్యత్తు దొరికినందుకు. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, మన పట్ల కూడా మన తల్లిదండ్రులు అలాగే చేస్తే. వినడానికి చాలా కామెడీగా ఉంటుంది, కొంతమంది నవ్వచ్చు, ఈ రోజులలో ఎక్కడ జరుగుతుంది, కానీ సమాజంలో ఎక్కడో ఒక చోట అది కామన్ గా జరుగుతుంటుంది. ఆడపిల్లల పట్ల వివక్షత చూపించడం, తక్కువ చేసి చూడడం కదా, అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో ఆడపిల్లని గౌరవించడం మన ధర్మం, మన కర్తవ్యంగా భావించాలి. ఏమని చెప్తుంది? నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి, నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత. ఎక్కడి నుండి బయటకు రావడం? తల్లి గర్భం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంటి ముందున్నటువంటి పందిరి మొత్తాన్ని, లేదంటే వరండా మొత్తాన్ని, ఆ వాకిలి మొత్తాన్ని కూడా పచ్చదనంతో నింపేస్తాను, సంతోషాలతో నింపేస్తాను. మీ కాలికి చిన్న మట్టి అంటకుండా కూడా నేను మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాను. కంటికి కనురెప్ప ఎంత సెక్యూరిటీని ఇస్తుందో నేను మీకు అలా ఉంటాను అని ఆమె తన తల్లికి ప్రామిస్ చేస్తుంది. ఇంకా చెప్తుంది, లిప్టూంగి తేరే ఆచల్ మే ఖుష్బూ బన్కర్. లిపట్నా, లిపట్నా మీన్ వాట్? రౌండ్ అప్, లైక్ చుట్టుకోవడం, చుట్టుముట్టుకోవడం. ఎలా మన మమ్మీ శారీ కట్టుకుంటుంది కదా, మన అమ్మ చీర కట్టుకుంటుంది కదా, ఆ చీరలో లిప్టూంగి తెరే ఆంచల్ మే ఖుష్బూ బన్కర్, ఆ యొక్క చీర దుపట్టా, ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద శారీ, కార్నర్ ఆఫ్ ద శారీ, ఆ చీర యొక్క కొంగు ఉంటుంది కదా, ఆ కొంగు ఎలాగైతే చుట్టుకొని ఉంటుందో ఆ కొంగులో నేను ఒక సుగంధభరితమైనటువంటి సువాసనగా ఉంటాను. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ విల్ యూజ్ ద పర్ఫ్యూమ్, మనం పర్ఫ్యూమ్ యూజ్ చేస్తాం మన బాడీ పైన, ఆ పర్ఫ్యూమ్ మనతో పాటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనతో పాటే వస్తుంది కదా. సేమ్ అదే విధంగా ఆ చిట్టి తల్లి గర్భంలో పెరుగుతున్నటువంటి ఆ పాప తన తల్లితో ఏం చెప్తుందంటే, ఒక సుగంధభరితమైనటువంటి సువాసన లాగా నేను మిమ్మల్ని చుట్టుకొని ఉంటాను, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీతో పాటే వస్తాను, మీ యొక్క చీరలో ఉంటాను. అంటే చీర కొంగు ఎలాగైతే చుట్టుకొని ఉంటుందో ఆ తల్లి, అదే కొంగులో నేను ఒక సువాసనగా ఉంటాను. కానీ నాకు జన్మనివ్వడానికి భయపడొద్దమ్మా, నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు, నన్ను చంపేయొద్దు నీ యొక్క కడుపులో అని తన తల్లితో వేడుకుంటూ ఇంకా మాట్లాడుతుంది. మేరీ కిలక్ और టుమక్తే కదమో మే ఘర్ కా సన్నాటా బిఖర్ జాయేగా. నాకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత నా చిన్ని పాదాలతో, చిట్టి అడుగులతో పడుతూ లేస్తూ, చిన్నప్పుడు మనం కూడా గోడలను పట్టుకొని లేవడం, అమ్మ కొంగును పట్టుకొని లేవడం,
తన యొక్క చిటికనేలను పట్టుకొని నడవడం, చాలాసార్లు కింద పడుతుంటాం లేస్తుంటాం, కింద పడుతుంటాం లేస్తుంటాం. ఇప్పటికీ మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అక్క పిల్లలు లేదంటే మీకే ఇంకా చిన్న తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు కనుక ఉంటే మనం చూస్తుంటాం ఇంట్లో అన్నయ్య పిల్లలు అక్కయ్య పిల్లలు వాళ్ళను వాళ్ళ తప్పటడుగులు చూస్తుంటే ఎక్కడ లేని ఆనందం కలుగుతుంటుంది మనకు. వాళ్ళ చిన్న పాదాలకు ఉన్నటువంటి ఆ కాళ్ళ గజ్జల శబ్దం వింటే ఒక రకమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తుంటుంది మనకు. వాళ్ళు పడుతూ లేవడం, మనం చిన్ని బుజ్జి బంగారం కన్నా నాని అని ఎన్నెన్నో రకరకాల పేర్లు పెడుతూ వాళ్ళని పిలవడం, వాళ్ళను మనం ఆడుతూ పాడుతూ లేపడం ఎన్నో చూస్తుంటాం కదా. కిచెన్లో అమ్మ పని చేస్తుంటే వెనకాలకి వెళ్ళి ఆ కొంగు పట్టుకొని పైకి లేవడానికి ప్రయత్నించడం, మళ్ళీ పడిపోవడం, మళ్ళీ ప్రయత్నించడం, ఇలా మనం ఎన్నెన్నో చూస్తుంటాం. ఇక్కడ మన పాఠంలో ఏం చెప్తుంది చూడండి ఆ చిట్టి పాప, చిట్టి తల్లి. మేరీ కిలక్ ఆర్ టుమత్తే కదమోమే, నా చిన్న చిన్న పాదాలతో చిట్టి పొట్టి అడుగులతో నేను ఏం చేస్తాను, గర్కా సన్నాట బికర్ జాయగా. సన్నాట మీన్ ద సైలెన్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సన్నాట? సైలెన్స్. I will avoid the total entire silence from the home. మన ఇంట్లో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఆ యొక్క నిశ్శబ్దం అనేది వ్యాపించింది. మొత్తం నిశ్శబ్దంగా ఉన్నటువంటి మన ఇంట్లో ఆ యొక్క నిశ్శబ్దాన్ని నేను వెళ్ళగొడతాను, పారద్రోలుతాను. నా యొక్క చిన్ని చిన్ని అడుగులతో, నా కాళ్ళకున్నటువంటి చిట్టి చిట్టి ఆ పట్టీలు, కాళ్ళ పట్టీలు గజ్జల శబ్దాలతో నేను ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్దాన్ని వెళ్ళగొడతాను అని ఆమె చెబుతుంది. జో పసరా హై పితా కే దంబ్ భాయ్ కి ఉద్దండతా కే కారణ్ సదియో సే. ఇంకేం చెప్తుంది? అమ్మ నాకు జన్మనివ్వు, నాకు జన్మనివ్వడానికి భయపడకు. వందల సంవత్సరాల కొద్ది, సదియోసే మీన్, సదియా మీన్ వాట్? సెంచరీస్. వందల సంవత్సరాల నుండి ప్రతి ఇంట్లో తండ్రి యొక్క అధికారం, అన్నయ్య యొక్క పొగరబోతుతనంతో, తండ్రి యొక్క అధికారం, అన్నయ్య యొక్క పొగరబోతుతనంతో ఇల్లంతా కూడా పురుష సామ్రాజ్యంగా మారింది. ద ఫాదర్ అండ్ బ్రదర్స్ వాట్ దే విల్ సే, దట్ ఈస్ అ ఫైనలైజ్డ్, దట్ ఈస్ అ ఫైనల్. yes or no? The mother and daughter should be listened by the father and the brother. సో వందల సంవత్సరాల కొద్దీ ప్రతి ఇంట్లో ఈ పురుషుల యొక్క అహంకారం ఏదైతే వ్యాపించి ఉందో, जो पसरा है पिता के दंभ, दंभ मीन एरोगेंस, प्राउड, एरोगेंस, ओके, प्राउड. भाई की उद्दंडता के कारण, అన్నయ్య యొక్క పొగరుబోతుతనం కారణం సదియో సే. ఏ ఇంట్లో అయితే అన్నయ్య మరియు తండ్రి యొక్క అధికారం చలాయిస్తూ తల్లిని మరియు అక్క చెల్లెలను తక్కువ చేసి చూడడం, ఒక వర్కర్స్ లాగా చూడడం, వాళ్ళను తగ్గించి చూడడం, అలా జరుగుతున్నటువంటి ఆ ఇంట్లో నేను వచ్చిన తర్వాత నాన్నగారిలో మరియు అన్నయ్యలో మార్పును తీసుకొస్తాను. నాన్నగారి యొక్క ఆ పొగరుబోతుతనాన్ని, అన్నయ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ అహంకారాన్ని పూర్తిగా నేను తొలగిస్తాను. కానీ నాకు ఇవన్నీ నేను చేయాలంటే అమ్మా నువ్వేం చేయాలి? నాకు జన్మనివ్వాలి. నాకు జన్మనివ్వడానికి నువ్వు భయపడొద్దు. మా ముझे आने दे, डर मत माँ मुझे आने दे. And she is continuing again. पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे के सिलवटों में सिमटा है. अंधेरा mean darkness. I will remove each and every darkness in your fate, like in your destiny or in your house or in your life. మీ యొక్క జీవితంలో, మీ యొక్క ఇంట్లో, మీ యొక్క తలరాతలో ఏదైతే చీకటి గాథలు ఉన్నాయో, చీకటి బ్రతుకులు ఉన్నాయో, ఆ చీకటి మొత్తాన్ని కూడా నేను నిర్మూలిస్తాను, తీసేస్తాను. జో తేరే మాథేకి సిల్వటో మే సిమ్టా హై. మాథే మీన్ ఫోర్ హెడ్. మాథే మీన్ వాట్? ఫోర్ హెడ్. సిల్వటో మీన్ దిస్ అవర్ సి, మన యొక్క నుదిటి భాగం. ఓకే, ఆన్ యూ ఎస్ దాట్ కరెక్ట్ చామంతి. ఓకే, సో తలరాత అంటుంటాం కదా మనం, మన డెస్టినీ. ఓకే, సో అమ్మ నీ యొక్క తలరాతలో ఏదైతే చీకటి దాక్కొని ఉందో, ఆ చీకటి ఉందో, ఆ చీకటి మొత్తాన్ని కూడా నేను నిర్మూలిస్తాను. నీ యొక్క చీకటి అంధకారమైనటువంటి జీవితానికి నేను వెలుగునిస్తాను. నీ యొక్క చీకటి బ్రతుకును వెలుగుగా మారుస్తాను. నీ ప్రతి కష్టాన్ని నిర్మూలిస్తాను. నీ కష్టాన్ని నా కష్టంగా భావిస్తూ ప్రతి కష్టాన్ని ఎదుర్కొంటూ నీ యొక్క ప్రతి కళను నెరవేర్చడానికి నేను వస్తున్నానమ్మా. కానీ నాకు జన్మనివ్వు. నాకు జన్మనివ్వడానికి నువ్వు భయపడొద్దు, చింతించొద్దు. నాన్నగారు ఏం చెప్పినా వినొద్దు, నానమ్మ ఏం చెప్పినా వినొద్దు. అంటే కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అలా ఉంటారు. కొంతమంది తండ్రులకి కూతురికి జన్మనివ్వడానికి ఇష్టం ఉండదు, తన కొడుకే కావాలి.
అలా ఉంటారు. కానీ ఆ కొడుకు అడ్డగాడిదవుతాడన్న విషయం తెలియదు చాలా మందికి. అలానే నేను అందరిని అనట్లేదు. తండ్రికి కుడి భుజం లాగా ఉండేటువంటి కుమారులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ సమాజంలో చూస్తున్నాం మనం. ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత, కొంచెం జ్ఞానం వచ్చి, రెక్కలు వచ్చిన తర్వాత అనవసరమైనటువంటి త్రోవల్లో తిరుగుతూ మంచి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునేటువంటి కుర్రాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. So many youngsters, they are spoiling their entire life. Why? Because they have a good they are upgrading, grown up, and the 10th or inter completing after, they're going on wrong track, with that wrong tracks, wrong friendship. So అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉండొచ్చు. ఎస్ ఆర్ అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉండొచ్చు. అందుకొరకు ఆమె ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, పోంచ్ దూంగి అంధేరా జో తేరే మాతేకి సిల్వటోమే సిమ్టా హే అని చెబుతూ, నీ యొక్క చీకటి, నీ యొక్క నుదిటి రాతలో, నీ యొక్క తలరాతలో ఏ చీకటి అయితే దాగుందో ఆ చీకటి మొత్తాన్ని కూడా నేను పారద్రోలుతాను, ఆ చీకటి మొత్తాన్ని కూడా నేను నిర్మూలిస్తానమ్మా. కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు. ఫైనల్గా మేబీ అనొచ్చు, ఒక భిక్షం అడుక్కునే దానిలాగా నేను వేడుకుంటున్నాను నిన్ను, దయచేసి నా యొక్క కోరికను నెరవేర్చదు, నాకు జన్మనివ్వడానికి నువ్వు భయపడొద్దు, నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ ప్రతి కలను నెరవేరుస్తాను, నీ ఇంటి ముందు పచ్చదనంతో నేను వ్యాపిస్తాను, నీ ప్రతి కష్టంలో నేను కష్టంగా ఉంటాను, నీ ఆనందంలో నీ సంతోషంలో భాగం పంచుకుంటాను, నీ కష్టాన్ని నిర్మూలిస్తాను, నాన్నగారి ద్వారా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నావు వాటన్నిటిని నేను తొలగిస్తాను, ఏదైతే ఏ ఇంట్లో అయితే పురుషాహంకారం ఉంటుందో దాని మొత్తాన్ని కూడా నేను నిర్మూలిస్తాను, నీ చీకటి మొత్తాన్ని వెలుగుగా మారుస్తాను, నా చిన్ని చిన్ని పాదాలతో, నా చిట్టు పొట్టి అడుగులతో, నా కాళ్ళ గజ్జల శబ్దంతో ఇంట్లో ఉన్న మొత్తాన్ని, నిశ్శబ్దం మొత్తాన్ని కూడా నేను పారద్రోలుతాను అని ఆమె తన తల్లికి ప్రమాణం చేస్తుంది. ఈ రకంగా ఈరోజు ఇక్కడికి మనం సమాప్తం చేసుకుందాం, సమయం అయిపోయింది. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండ్. If really you understand, please a small thumbs up symbol. With that I will feel, yes, are you listening? And please, once again, I am requesting to everyone, complete CW. We don't have much more time. Okay, we don't have much more time. Please, everybody, complete CW. Thank you, everyone. We will meet in the next session. Bye. Ma'am, you can start, ma'am. Yes, good afternoon to all. Welcome to Session3 Learning Services. This is your physical science class. Yes. So here we are discussing our third chapter, acids, bases and salts. Right? In that we completed 4 activities. So we'll start the next topic now. Yes. So look at the next one, neutralization reaction. So in the previous class, we completed up to reaction of acids with the carbonates and metal hydrogen carbonates. So we learn when the acids reacts with the metals, releases hydrogen gas, as well as bases reacts with the metals means releases hydrogen gas. And similarly, we learn when the carbonates and metal hydrogen
carbonates are reacts with acids, releases carbon dioxide gas. Yes. So in this session, we'll start with a neutralization reaction. So what is neutralization reaction? So we know already neutralization reaction means when an acid reacts with base, it will form salt and water. That means the substance do not contain acidic nature as well as basic nature. It is completely neutral. Okay, in one beaker when we mix acid and base. So these two substances are completely mixed together. So we'll observe the neutral reaction. In this substance, there is no acidic nature as well as basic nature. So it will form salt and water. So that is neutralization reaction. So look at the activity here, acid-base neutralization reaction. So first of all, take about 2 ml of dilute sodium hydroxide solution in a test tube. So in a test tube, we have to take 2 ml dilute sodium hydroxide. We are not using here concentrated sodium hydroxide. Diluted sodium hydroxide we are using. So here, now add 1 drop of phenolphthalein indicator. So assume that in this we have 2 ml sodium hydroxide. To this sodium hydroxide, we are adding just 1 or 2 drops of phenolphthalein indicator. Okay, phenolphthalein, we can write in short form PH. Now, observe the color of the solution. Here, when we add phenolphthalein indicator to sodium hydroxide solution, the solution turns into pink color or red. Okay, now add dilute HCl to the above solution drop by drop. So here to this solution, when we are adding phenolphthalein to this solution, the solution is changed into red or pink color. So to this red or pink color solution, we have to add diluted HCl drop by drop. Okay. Now, is there any change of color of the solution? Yes. We can observe the change in the color of the solution. That means here pink color disappears. So why did the color of the solution change after adding the HCl solution? So when we add HCl solution to this sodium hydroxide solution, the solution, the pink color or red color disappears. Okay. Now, to this solution, add 1 or 2 drops of sodium hydroxide. Just 1 or 2 drops of sodium hydroxide. Here, does the pink color reappear? Do you guess the reason for reappearance of pink color? Yes. So here, again, by adding of 1 or 2 drops of sodium hydroxide to this solution, the pink color reappears. What is the reason for reappearance of pink color means? Here, in test tube, now we have sodium hydroxide, phenolphthalein indicator, and we added HCl solution. So to the sodium hydroxide solution, we add phenolphthalein indicator. By adding of phenolphthalein indicator, the color of the solution turns into pink or red color.
By adding of HCl solution to that pink color solution, the pink color disappears. That means the solution contains no acidic nature, no basic nature. It is completely neutral now. Okay. So again, when we add 1 or 2 drops of sodium hydroxide to this neutral solution, again the pink color reappears because now the solution is basic in nature. Okay, here the solution is basic in nature now. So that's why the pink color reappears here. So you can observe here. In this activity, we observe that the pink color disappears on adding HCl because sodium hydroxide is completely reacted with HCl. So the effect of base is nullified by an acid. Before adding of HCl, we know the solution is base. When we add HCl, the pink color disappears there. That means the effect of base is nullified by an acid. So that's why the pink color disappears. Now, pink color reappears on adding a drop of sodium hydroxide. Okay, pink color reappears on adding a drop of sodium hydroxide because the solution becomes basic once again here. So the reaction occurring between acid and base in the above activity can be written like this here, NaOH, sodium hydroxide. Here we have taken subscript as the AQ, aqueous solution. Aqueous means here we have taken diluted sodium hydroxide and diluted HCl. This is not concentrated solution. That means here the water content will be present. So when we call the aqueous solution means in that the solvent is the water. Okay. If the solvent is water, then we can call it as the aqueous solution. The water content will be more. So here we are using only diluted base and diluted acid. So what is the new product here when we combine these two? So salt, that is sodium chloride, NaCl. That is also aqueous solution. Now remaining is the water, that is liquid. Okay. The reaction of an acid with a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. Once again, I'll repeat here. The reaction of an acid with a base to give a salt and water is known as a neutralization reaction. Okay. So in general, a neutralization reaction can be written as, you can see here in words here, base plus acid gives rise to salt plus water. So this is the neutralization reaction. I hope you understand this activity. So the next one. Reaction of acids with metal oxides. Now, we need to take a small amount of copper oxide. Okay, we need to take a small amount of copper oxide. The formula of copper oxide, CuO. Okay, we need to take this copper oxide in a beaker and slowly add dilute hydrochloric acid while stirring. So here we have to maintain constant stirring. When we are adding diluted hydrochloric acid to this copper oxide, we have to stir it constantly. So observe the changes in the solution.
Okay, in a beaker, we have taken copper oxide. To this copper oxide, we are adding diluted HCl with constant stirring. So now observe the change in the solution. We have to note the color of the solution. So here, what do you observe in this above reaction? So here we notice that the copper oxide present in the beaker dissolves in dilute hydrochloric acid and the color of the solution becomes bluish green. Okay, so we have taken here copper oxide. To this copper oxide, we are added HCl. This copper oxide completely dissolves in the HCl solution. So we can observe bluish green color of the solution. So here the reason for this change in the formation of copper chloride in the reaction, the general reaction between a metal oxide and an acid can be written here. Metal oxide, we have taken metal oxide, right? So we are added acid. To this metal oxide, we are added acid. Finally, we observe salt and water. Okay. Here, write the chemical equation for the reaction between the copper oxide and HCl and balance it. So here asking to balance this chemical equation. So we have taken copper oxide and HCl. So it forms copper chloride and water. This copper chloride is a salt. Okay, this is a bluish color. We can observe this bluish green color in the solution. After copper oxide dissolves in HCl, we can observe bluish green color. Right? So here in the solution, we can observe salt and water. Copper chloride is the salt here. So here in this reaction, metal oxide reacts with acid to give salt and water. Okay, this reaction is similar to the reaction of a base with an acid that we have observed in the activity 5. So there also we observe when an acid reacts with base, it will form salt and water. Here also metal oxide reacts with acid, it will form salt and water. Right? So this is the activity of reaction of acids with metal oxides. Activity 5 is a neutralization reaction. Okay? Yes. Now, here, in the both reactions, salt and water are the products. So both metallic oxides and metallic hydrides gives salt and water when they react with an acid. Okay, both metallic oxides and metallic hydrides give salt and water when they react with an acid. So in this activity 6, metallic oxide is the copper oxide, and in activity 5, metallic hydride is the sodium hydroxide. Okay, so we observe in the both cases the products are salt and water. So thus we can conclude that metal oxides are basic in nature, like the metal hydroxides. We know sodium hydroxide is the base. So like this metal hydroxides, the metal oxides are also basic in
nature. Now, the next one. Reaction of base with non-metal oxide. Look at here. You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 4, right? So here, calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Okay, so we know this calcium hydroxide, CaOH taken 2. So this is one of the base. So when it is reacts with carbon dioxide, it produces salt and water. So this reaction is similar to the reaction between a base and an acid. We know when base and acid reacts with together form salt and water. Here also the calcium hydroxide, this is the base, and it is react with here carbon dioxide. The new products are again salt and water. So thus we can conclude that carbon dioxide, which is a non-metal oxide, is acidic in nature. Okay, the carbon dioxide, which is a non-metal oxide, is acidic in nature. In general, all non-metal oxides are acidic in nature. Okay, so here the carbon is actually one of the metal, but it shows the similar properties like non-metals. And oxygen, we know this is one of the non-metal. So this carbon dioxide is a non-metal oxide. This is acidic in nature. So we can call all non-metal oxides are acidic in nature. So what do acids have in common? So we have seen that acids have similar chemical properties, right? So in the lab activity also we observe that acids generate hydrogen gas on reacting with metals. There we have taken zinc metal, right? We are reacting with HCl solution acid. So here in this activity you observe that releasing of hydrogen gas. So here acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common metal to all acids. Okay, here hydrogen seems to be common to all acids. So here we are going to perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen or acids or not. Okay, whether all compounds containing hydrogen or acids or not. Now we are going to perform this activity. So first of all, we have to prepare solutions of glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid. Okay, now we have to connect two different color electric wires to graphite rods. So we need to take one beaker first of all. Okay, in that beaker we have to take two nails or iron rods or graphite rods, or we can also take copper rods. So here connect to two different colored wires to graphite rods separately in a 100 ml beaker.
like this. So now connect free ends of the wire to 230 volts AC plug and complete the circuit. So by connecting a bulb to one of the wires, you can observe the picture here clearly, right? So here we fix two iron graphite rods here, right? So we arrange two different colors wires to connect it with this iron rods here. So this is the AC plug and this is a bulb here. So this one is a beaker. So now pour some dilute HCl in the beaker. Okay, this is the dilute hydrochloric acid in this beaker. Now switch on the current. So what do you notice here? So after observing some differences in this case, we have to repeat this activity by using of dilute sulfuric acid, glucose, alcohol solutions separately here. Okay, first of all, we have taken HCl. After that, we have to remove the HCl. We have to pour sulfuric acid. After that, we have to take a glucose as well as alcohol also. So what do you observe here? Does the bulb glow in all cases? That means when we done this activity with HCl, sulfuric acid, glucose, alcohol. So in all the cases, does the bulb glow? So here we notice that bulb glows only in acid solutions, but not in glucose and alcohol. Okay. So when we perform this activity by using of glucose and alcohol, will not observe the glowing of the bulb. So here bulb not here glowing of bulb, sorry, here in this glucose and alcohol solutions, the bulb does not glow. So this glowing of bulb in HCl solution and sulfuric acid solution indicates that there is flow of electric current through the solution. Okay, so when we perform this activity with HCl solution and sulfuric acid solution, in that solution, there is a flow of electric current. Acid solutions have ions, and the movement of these ions in solution helps for flow of electric current through the solution. Okay, the acid solutions here, HCl and H2SO4, sulfuric acid, hydrochloric acid. So these solutions have ions. So the movement of these ions in the solution helps for flow of electric current through the solution. So that is the reason to glow the bulb in these two cases. So the positive ion, that is cation, present in HCl solution as well as in sulfuric acid solution. That is H plus here, right? So this suggests that acids produce hydrogen ions in solution, cations, H plus ions. So acids produces H plus ions in solution. The flow of these ions in the solution is responsible for glowing of bulb. Okay, so which are responsible for their acidic properties. So in glucose and alcohol solution, the bulb did not glow, indicating the absence of H plus ions in these solutions.
Okay. So the acidity of acids is attributed to the hydrogen ions produced by them in solutions. So the acids contain H plus ions. Okay. So that H plus ions are responsible for their acidic properties. The flow of these ions in the solution is more. So that's why we can observe here glowing of bulb when we perform this activity with HCl and H2SO4 solution. Now, here the properties of bases. So when we repeat this activity using of alkalis such as sodium hydroxide and calcium hydroxide, like magnesium hydroxide, all these are bases, right? When we perform this activity by using of these bases instead of acid solutions, does the bulb glow? So what do you conclude from the results of this activity? So in electrolysis, bulb glows as basis gives hydroxide a negative anion. Here OH minus is the anions. Okay, those are negative ions. You can call them as the anions also. Here, by using of these sodium hydroxide, calcium hydroxide or any bases, here the bulb doesn't glow. Okay, here the bulb doesn't glow. So only acids are good conductors of electricity and not bases or alkalis. Okay, bases are not good conductors of electricity. The acids are good conductors of electricity because acids produce H plus ions. Bases produce OH minus ions in aqueous solution. Okay. So that's why only acids, in acids only the bulb glows. In bases, bulb doesn't glow. Now, here, given that activity, do acids produce ions only in aqueous solution? Yes. Acids produce ions only in aqueous solution. So look at here. Take about 1 gram of solid sodium chloride in a clean and dry test tube. Okay, we are taking sodium chloride in the solid form, that is 1 gram in a clean and dry test tube. Yes. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. We are adding concentrated sulfuric acid. So here, what do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? So here, when we write the chemical equation of this reaction here, you can observe we are taking sodium chloride and to the sodium chloride we are adding H3SO4. The products are HCl and sodium sulfate, Na2SO4. So here you can observe the chemical reaction very carefully here. You can identify easily what are the products. So what is coming out from the delivery tube? So we are taken here sodium chloride in the solid form and H3SO4 in the liquid form.
You can observe the subscript here. So you can observe the products HCl, the subscript as a G, and you can observe the upward arrow here. We know upward arrow indicates releasing of gas from the solution. And sodium sulfate is in the solid form. So from this solution, the gas is released. Which gas? That is the hydrochloric acid. So here, test the gas evolver successively with dry and wet blue litmus paper. Okay, we have to test this solution with a dry and wet blue litmus paper. So in which case does the litmus paper change color? Whether the dry litmus paper change its color or wet blue litmus paper change its color, we are going to identify now. So here, what do you infer from the above observation? So here, you can conclude that dry HCl gas is not an acid. Okay, dry HCl gas is not an acid because you have noticed that there is no change in color of dry litmus paper. Okay, so when we test this evolved gas with dry litmus paper and wet litmus paper, here dry HCl gas is not an acid because the blue litmus paper doesn't change its color. So we can say that this dry HCl gas is not an acid. But here HCl aqueous solution is an acid because wet blue litmus paper turned into red. Okay, here wet blue litmus paper turned into red. Yes. So you can observe here. Can you write the chemical equation for the reaction takes place at the mouth of delivery tube? So here are some of the precautions we have to take here while doing this activity. So observe these pictures carefully here. So whenever you work with concentrated solutions, we are using here concentrated H2SO4. Okay. So here concentrated solutions. So it is very important to use test tube holder. Okay. It is very dangerous to work with bare hands in the laboratory. So always we have to use a test tube holder. So here the HCl gas evolved at delivery tube. You can observe this. This is the delivery tube here. So here the HCl gas evolved at delivery tube dissociate in presence of water to produce hydrogen ions. Okay. In the absence of water, dissociation of HCl molecules do not occur. So that's why we observe the H plus ions in the aqueous solution only. You can observe here. This is a moisture litmus paper. So the blue color litmus paper changed into red. So in the absence of water, dissociation of HCl molecules do not occur. Here dissociation of this H plus ions in the presence of water only. So here you can observe the dissociation of HCl in water is like this. HCl plus water. So here
अनम्यूट हो गया रे यहाँ देख लो। आवाज तो नहीं आ रही ना। हेलो 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 Don't make noise. हेलो। Please unmute yourself, ma'am. I have muted all as there was some noise. So here HCl plus H2. So here the moment of H3O plus ions in the solution is more. So that's why we observe the blue color litmus paper turned into red color. Right? Because here HCl solution is present in water. So that's why we can observe the moment of ions is more in the solution. So hydrogen ions cannot exist as bare ions. So they associate with water molecules and exist as hydrated ions. So with each H plus attached by 4 to 6 water molecules. So here each H plus ion is attached with 4 to 6 water molecules. So for this we represent H plus as hydronium ion. Okay. So in the solution the H plus is attached with 4 to 6 water molecules. So that's why here we are represented H3O plus. So you can observe the chemical equation also. H plus H2O gives rise to H3O plus. So we have learned that acids give H3O plus or H plus ion in water. Acids give H3O plus or H plus ion in water. Remember this. So here let us see what happens when base is dissolved in water. We know acids releases H3O plus or H plus ions in water. Then what about bases? So when base mixed with water, it will form sodium ion and releases OH minus ions, hydroxide ions. You can observe all the bases releases hydroxide ions. So on dissolving bases in water produces hydroxide ions, OH minus ions. So bases which are soluble in water are called alkalis. So all bases do not dissolve in water. Remember this point. All bases do not dissolve in water. Beryllium hydroxide, BeOH taken 2, is slightly soluble in water. Okay, this will not completely dissolve in water, just slightly soluble in water. So that's why here I am saying that all bases do not dissolve in water. Right. Okay, we'll discuss the remaining topic in the next class. So all of you students must complete your classwork, CW. Okay. Thank you. Thank you all of you.